En este video vamos a practicar la pronunciación de 15 palabras en inglés. Y estas 15 palabras tienen la misma regla. Hi everyone, I'm Lily of the English Vox. Hoy vamos a hablar de palabras castellanas terminadas en tion que terminan en shen. T-I-O-N, shen en inglés. Casi todas esas palabras con esa terminación en español terminan en shen en inglés. Fuera de eso, su escritura es casi igual y su significado el mismo, aunque naturalmente su pronunciación es diferente. So that is what we will work on together, the pronunciation of 15 words. Okay, so here we go. The first one. Atención. Attention. Attention. Shen. Not tion. Not sion. Attention. Attention. The second one. Atracción. Attraction. Attraction. La T aquí se convierte en CH. Ch. Traction. Attraction. Traction. Attraction. The third one. Condición. Condition. Not con. Condition. Condition. La I es una I corta. Condition, not condition. Can you hear the difference? Condition, no. We say condition. Okay, the next one. Destrucción. Destruction. Destruction. La T otra vez se convierte en ch. Destruction. No es destruction. La U corta es e. Destruction. Destruction. Say it with me. Destruction. Como en cut. De cortar o picar. Can I cut you a slice? Cut. Cut. Destruction. La quinta palabra es distribución. Distribution. Distribution. La I es una I corta. Not I. ¿Ves la diferencia? I, E. I larga es I. I corta es E. Distribution. Distribution. La misma I corta de ship. 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 The next one. Educación. Education. Education. Aquí la D hace el sonido Y. Y. Not D. D. Hace el sonido Y. Y. Como en jump. Saltar. Brincar. Jump. Y. Can you jump? Education. Education. Let's go to the next one. Ficción. Ficción. Fiction. In a way, it's almost like science fiction. Fiction. Otra vez, la I, una I corta. Fiction. The eighth word. Invención. Invention. Invention. Para hacer el sonido de la V, put your upper teeth against the bottom lips. Invention. 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 The next word. Observación.
observation, observation. For the first O, open our mouth. Observation. Y aquí, la S en inglés es sonora. Okay? We can hear the vibration here. Z, z, observation. In Spanish, we don't hear it. We hear s, not z. Okay? In English, we can feel the vibration. Z, observation. The 10th word, operación, operation, operation. La O, o la primera O, we open our mouth. Operation, operation. La E es una schwa. Es como una E en francés. La letra E se pronuncia E. Operation. Operation. The 11th word is organization. Organización. Organization. Do you have a favorite? Oh, organization's neutral. Organization. Organization. Say it again. Organization. Aquí, la Z es sonora. Z. Organization. Organization. Pero en español, organización. La Z es sorda. S. Organización. One last time. Organization. Okay, the next word. Posición. Position. Otra vez, como en observation, la S es sonora en inglés. Position. Pero en español, no. Posición. El sonido S. Posición. En inglés, Z. Position. Yeah, I'm in position. Again, position, position. The 13th word, reacción, reaction, reaction. Aquí la E hace el sonido I. Reaction, reaction. I'm interested in your reaction. Reaction, reaction. The 14th word, relación, relation, relation. Aquí también la E hace el sonido I, relation. Y la A hace el sonido A, relation, not relation. Okay? How you doing? No relation. We say relation. And the last word, we made it, estación. Station. Station. I did not say station. I did not say station. No. No pronuncies la E al principio, porque no hay una E en inglés. Es solamente ST. 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 Practice that. St. St. Okay? Station. La A hace el sonido A. Stay. Station. Station. Good job, guys. You did so well. Ahora vamos a leer las 15 palabras juntos, but one after the other. Attention. Attraction. Condition. Destruction. Distribution. Education. Fiction. Invention. Observation. Operation. This is a tough one.
organization, position, reaction, relation. Okay guys, that's it for today. Thank you so much for having watched my video. I hope this lesson was useful. I hope to see you again. Bye for now.